ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਝਿਜਕ ਆਪ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਆਪ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਕਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਟ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕੌਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ as well as our other guest, I want to welcome you guys both to the program. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। So good to have you both, Jo Kaur, Winty Singh. Jin viewers nu nahi pata, Jo, you are the founder of Riaan Research, which you created to help your son. Winty, tusi Seva cycling wallo sad naal jude ho. You also work with Jo to help support the cause. Jo, it's so good to have you back again. Sab to pehle ta ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਰਿਆਨ, he is almost 3 years old. We know that ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ heartbreaking, heart-wrenching story ਹੈਗੀ ਰਿਆਨ ਦੀ story, but ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਨ ਹੈਗਾ and ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ that he's almost 3 years old. Before we get started, Joe, kind of tell us a little bit about Riaan Research, jo ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, and why it is that you had to start this organization for your little baby boy Riaan. Thank you, Aashmeeta. Thank you for having me on. ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਰਿਆਨ ਉਸ ਸਾਲ 15 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੈਟਰੈਕਟਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜੈਨੇਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਅਲਟਰਾ ਰੇਅਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕਾਕੇਨ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਾਈਕ few hundred children ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਲਾਈਫ ਲਿਮਿਟਿੰਗ। ਸੋ ਜੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਲਾਈਫ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਆਨ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੂਨ ਸਾਡੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਹਲੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਯੂ ਹੈਡ ਸਮ ਬਿਗ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨਾਮ, ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਮੈਸੇਚੂਸੇਟਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਐਂਡ these names, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, but it requires a lot of funding, right? Because ਇਹ rare disease ਹੈਗੀ। So just remind us again ਕਿ medically speaking ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 3 ਵੱਡੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਟਾਪ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਸੇਚੂਸੈਟਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਲਥੀ ਜੀਨ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਚੂਹਾ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸੇਫ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਡੋਜ਼ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ,
ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ CVS ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਵਾਲਗ੍ਰੀਨਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਸਬਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲਰੋਸਿਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰੇਅਰ ਬੇਸ, ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ also Charles River Laboratories, one of the top laboratories in the world, and ਇੱਕ university Netherlands ਆ, ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ expert ਆ, Leiden University, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। So you know, right now ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ frustration ਹੈਗਾ as a parent ਵੀ science unfortunately time ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ progress ਹੈਗੀ ਹੁਣ so far। ਜਿੱਦਾਂ rare base ਨੂੰ already ਉਹਨਾਂ ਨੇ identify ਕੀਤੀਆਂ you know 15 ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜੀਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਇਹ ਸੇਫ ਆ ਇਹਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਸੋ ਫਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ $1.5 million ਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਏ, which is great and it's a lot, but ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਲਈ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। but so far ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਿਆਨ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਆਈ ਮੀਨ ਦੀਜ਼ ਬਿਗ ਨੇਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਸੇਚਿਊਸੇਟਸ ਜਾਂ ਯੂ ਨੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਪਾਉਣਾ is a huge deal in this short amount of time, and ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਿਆਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬਟ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਰਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਆਸਕ ਹਾਊ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਹੀ ਡੂਇੰਗ? ਆਈ ਨੋ ਹੀ ਇਜ਼, ਯੂ ਨੋ, ਯੂ ਸੈਡ 2 years 8 months, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਗਿਫਟ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਅਸ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ। Riaan is a ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ। He's doing great. ਅੱਜ ਐਸਾ ਥੋੜਾ ਸਡਨਲੀ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਫਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। So ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ scared ਸੀਗੇ, but he did very well. But you know, and so far, you know, ਹਾਲੇ ਥੋੜੇ ਦੇ challenges ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। You know, the main challenges ਹਾਲੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲਾਈਟ ਆਨ ਕਰੋ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਯੂ ਨੋ ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਚਾਤੀ ਮਾਤੀ ਖੇਲਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਕਬੂ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਤੀ ਮਾਤੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਯੂ ਨੋ ਹਲੇ ਉਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖੜੇ ਆਪ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਨੋ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਰਵੇ ਫਲੋਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਵੀ ਥੋੜਾ you know ਥੋੜਾ ਬੈਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਥੋੜਾ you know practice ਕਰੇ, ਤੁਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। but he's trying, you know, he's making, he's still progress ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਮਸਲਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, but he's made a lot of progress. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਡ ਵਾਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਬੈਲਟ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਲਦਾ ਸੀਗਾ, you know, so ਬਹੁਤ you know, so he's very, you know, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੋਰਡ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ you know, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਲ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਸੈਚਰਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਚ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। 1 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੂਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਰੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੀਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚੱਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੁਸ਼ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, 100% fine, no problem. So I guess ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। So you know, he's doing good. It's so nice to hear these updates. You know, of course it's ਕੋਈ ਵੀ
ਪੇਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ, ਬਟ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਜ਼। ਐਂਡ once again all of these updates ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਨ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ the various updates ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਦੌਲਤ ਹੈਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ। ਵਨ ਆਫ ਦ ਸਪੋਰਟਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਵਿੰਟੀ ਸਿੰਘ। ਵਿੰਟੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਹੈਂਗਿੰਗ ਆਊਟ। ਸੇਵਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਰੋ ਕੀਤਾ। ਸੇਵਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਜ਼ਸ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਆਪ ਦਾ ਬਾਈਸਿਕਲ ਲੰਬੀ ਰਾਈਡਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। we've had you on before to showcase some of your work and ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਨ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। it's been a while since ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, but I'm so glad ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। I want to share all of this information with our viewers। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਿਆ। ਜੋ ਵਿੰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੰਟੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਆਨ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਰਿਆਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੈਸਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਖੋਰ ਅਤੇ ਵਿੰਟੀ ਸਿੰਘ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੋ, you told us all about the various updates ਰਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਿਆਨ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਰੇਅਰ ਹੈਗੀ ਕਾਕੇਨ ਸਿੰਡਰਮ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰਿਆਨ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, significant progress has been made and ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ in the medical arena are working to research cures and treatments for this disease. Thank you for the update and of course ਰਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। I'm sure viewers ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। Almost 3 years old, it's amazing। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਰਹੂਗਾ। And the work that Riaan Research is doing, but of course ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਵਿੰਟੀ ਸਿੰਘ's Seva cycling, right? This is not the first time that Winty has partnered with you, Seva cycling rahi fundraising ਕਰਨ ਲਈ। But before we kind of get into what you guys are planning for this year, Winty ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ viewers ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ recap ਦਵੋ। Tell us a little about Seva cycling and ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ non-profit ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। What kind of work you've been doing for those that don't remember? Sure. Thank you for having me on, Aashmeeta. So I started Seva cycling, I think around 2014 when I started cycling, and and we talked about this, when I was on a couple of years ago, but I was about 60 pounds overweight, and I, was not an athlete by any stretch of the imagination during my life. I took up cycling as a hobby. I just went around the block one week on an old mountain bike, did 6 miles, and I thought this was fun, and I just kept doing it. And I just kept on increasing my miles. So eventually I signed up for my first event. I bought a road bike, signed up for my first event. It was a 35-mile ride locally for the American Diabetes Association. And so I had never done that kind of fundraising before either, but I was able to raise some money, participate in that ride and complete it. And there was something very rewarding to me and meaningful for me to be putting my effort
for training and doing that ride and suffering through this ride, raising funds for people who need it. Raising, in this case, it was for the Diabetes Association, and supporting people with diabetes, which is obviously a major issue, not just for America in general, but particularly for our community. So there was something about that very motivating and meaningful to me. And I remember the hard parts of that ride where I thought about, I made a commitment to the people who donated to me that I'm going to finish this ride. And that kept me going. So that became my thing. I started to sign up for charity events, and every event was a new challenge. And I would pledge to do that event and ask people to support me, or at least support the cause through me. And that's how Seva Cycling kind of took its first, spins of the wheel, as it were. It was really my way of doing Seva through all of this work that I'm putting out. It's beyond any personal achievement, but Seva is such a thing for our community, that I wanted to put this effort to some greater good. That's what really made it rewarding to me. So the personal challenges are there. Honestly, if I didn't do this for Seva, I probably wouldn't achieve some of the achievements that I've been able to do in terms of just the athletics, the distance, and the times, and the challenges that I've undergone. So that's kind of how it started. That's been 4 years. I think since then I've been able to raise over $30,000 over. I can't even remember how many events now. I do 2 or 3 a year, but $30,000 just people donating to me to do these rides. And so I've supported the American Diabetes Association, the Leukemia Lymphoma Society, the Alzheimer's Society, and some climate change initiatives. When we talked, I was doing a ride for No Kid Hungry, which was at the beginning of the pandemic, trying to provide food for kids who are no longer going to school and dependent upon those meals. And then I learned of what was happening with Riaan and what Joe had discovered, and I wanted to help. And I thought, this is my way of helping. It's a small drop in the bucket for what is really needed, but I think it's something. It helps people talk about it. It gives more conversation, more visibility to it. We talk about rare disease and how underfunded it is, and we don't have a lot of awareness around it. And most of my rides have been for very large diseases that we've all heard of and that afflict. We all know somebody who's had one of these diseases. But where the need is in these spaces where we don't have visibility, where people are really at their own devices and have no resources to support them. And so Joe has created this organization to develop all of this. She's a lawyer, she's a mom, she's new to all of this, I think. But she's come a long way, and just purely out of her passion for her family. So it's hard not to want to support that. I do want to say, go ahead. No, I couldn't agree with you more. It's hard not to want to support that. Please. Yeah. I do want to say a couple of things. In the Sikh community, all of our major organizations started as community personal efforts. When we talk about the Sikh Coalition, this was a handful of lawyers in the days after 9/11 who quickly just went out and tried to get some support and address hate crimes. It became our largest civil rights organization, how many years later. So many of our organizations have started this way. So, when we see the seeds of something new like this being planted, it doesn't happen without community support. It's community people doing it. And so we need to rally to that cause. You don't know what could be possible if, we do it. And so many times when we see community tragedy, when we saw what happened with Mandipur in New York, when we see what happens in Punjab, when we see what happens with hate crimes or other things, after the fact, we always say, if only they had this, if only we could do that, if only we talked about it. When we say if only, it's too late. The tragedy has happened. So let's get in front of that if only. Let's not let if only be, and let's actually say, this is what we did. So it's a tragedy for us to say if only we did something, because we can do something now today. And so this is why I'm writing, and this is why I sign up for another challenge, and I say I'm going to
do this challenge, but I need your support. And the way you can support me is donating to Riaan Research Foundation. Winty, you said it so well. We shouldn't wait for tragedy to hit before we decide to come together and tackle some of these issues that plague not just our community, but ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, for the betterment of mankind, right? You know, you've taken on these causes, and just as much as the big ones get a lot of attention because they affect more people, I also agree that it's the smaller causes, the newer causes, or the newer organizations that we really should be supporting. ਤੁਸੀਂ Sikh coalition ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ decades ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ level ਤੇ ਉਹੋ ਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, Sikh coalition, SALDEF, they have a seat at the table, you know, at the highest levels of government because of the community coming together over so many years. Riaan Research Initiative, even though it's only been a year, has made substantial progress, and we can only hope that a few years down the road, it can make discoveries so this disease doesn't take, you know, our children, our young children, and limit their lives and the quality of life they can have. And so glad you're supporting this. And of course, it all started with you, Joe, putting this together, not just har nahi manni tusi kiya ki nahi, koi gal nahi, koi is space de vich nahi kam kar reha, no problem, we're going to start something. Winty, you do this Seva cycling, and tusi ek bahut impressive number viewers nal share kita, 30,000 give or take that you've raised so far. And this is in addition to your day job. This is not what you do all the time, obviously. You know, you're, you know, in California, you have a nice tech job, but obviously you're doing this on the side. How many miles have you ridden? Because some of your rides, and this is just, you know, I think it's such a fun element of the kind of rides that you do. I know ਅਸੀਂ viewers ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, and your mom reached out to us initially to share information. So some of your rides are like these really long, you know, and also scenic routes in California, Northern California. I'd love to hear a little bit about that. Yeah, I don't look at my, you know, overall lifetime stats that often. I just kind of look at the next event, and you know, once in a while I'll look. So you know, it's easily in the tens of thousands of miles. I think if you took all of the rides that I've done, I've probably gone around the planet. Wow. You know, several times. You know, the ride I did for Riaan Research Initiative last year was in Utah. And that was a 2-day ride. Wow. With the most climbing I've ever done. Wow. I'd never been to Utah before. That was a big challenge for me. I mean, one day of a tough ride is one thing, but to do it over 2 days is also very tough. And I was fortunate that a lot of people supported it, and we raised, you know, about $5,000 almost last year. And so, we want to raise some more money again. Screen te asi if bar flash kar rahe hain flyer. Of course, the website is on the screen as well. Ek wari fir goal rakhya hai $5,000 da, but ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ goal ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ support ਕਰਨੀ ਹੈ. You're doing this right again. Joe, I want to bring you back on the screen. Tell us about the partnership with Winty and how it played out last time. You guys are organizing another ride. How does it feel from your end to have someone like Winty and Seva Cycling coming on and rallying the community for this cause? You know, Aashmeeta, we're really grateful to Winty. He is incredible. He is an exceptional Sevadar, and he is so committed to these causes. And he really, really puts everything into the fundraising. You know, you know, because the बहुत छोटे organization has started to go fundraising initiatives. We don't pay for fundraising initiatives. It's all volunteer driven. And so to have people like Winty doing, you know, putting their time and effort and doing something he loves to raise money to save children's lives or to raise awareness for some of these other causes that he's worked on, it's just so beautiful to see. And he's so easy to work with, and he has really, really helped us get the word out, especially with the Sikh community, but just in general. I mean, people respond to these sort of events, yes. And it's really, really cool to see somebody stepping up and doing this. And also on his ride, you know, when he's talking to people, why are you doing this? It helps
the Cockayne syndrome community is very small, as the gal kar de sige, and no one talks about it. And so for Winty to help us get the word out, and also just about rare disease generally. The study community shorty hai, but there's over 7,000 rare diseases, and millions and millions of people suffer from rare disease all over the world. I think the latest statistics is the entire population of Canada, America rare disease so wow. 1 in 10. So everyone knows somebody through their networks जो कोई rare disease हैगी, whether कोई बच्चा है या adult है, and most of these, over 95% of rare diseases को treatment है नहीं. So it really, every effort jira koi bana sakda, especially with fundraising and awareness, both jajuri hai, it really makes a difference. Absolutely. Because I guess ye gal ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, because ਜੇ ਕੋਈ profit ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ. So ਸਾਨੂੰ ਆਪ community ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਪ community nu push karna paina, and so Winty's really helping us do that, and we are so very grateful to him. And in closing, we've been flashing the website on the screen, as well as the new ride that's coming up. Joe, tell us the important information kis tarah loki is ride de vich donate kar sakde hai ya cause de vich in general support kar sakde hai, and all the details for Winty's upcoming ride. Sure. So if asi bahut easy banata, just go to our website rianresearch.org. Asi donate button click kar sakde hain, support our work. Jithe likhiya donate utte click kar lo. Us then as page te aa jana, jehda hun page screen cha, to tusi online credit card, PayPal, Google Pay, Apple Pay. Tusi also check bhi page sakde sanu. Asi instructions hage jehda page dikhonde a, check ke nu bhejna te ki karna. To je hor koi method na donate karna, send email page sakde info@rianresearch.org. wo bhi saddi screen ch likhiya. Wonderful. Once again, Joe Kaur, Winty Singh, Riaan Singh te hor ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ rare genetic disease ਹੈਗੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ treatment ਨਹੀਂ, ਕੋਈ cure ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, support ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ awareness raise ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. Thank you to both of you, Joe, especially you for starting it, and Winty for supporting it with your own Seva cycling. It's so good to have you both. We wish you the best of luck. Ride for Riaan, September 10 ਦੀ deadline ਹੈ, $5,000 ਦੀ, but I am fully confident ਕਿ ਸਾਡੀ community ਬਹੁਤ ਦਿਲਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ. Have a good rest of your evening, you guys, and ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਰਾਈਡ ਤੋਂ Winty share some pictures with us. Hope it all goes well. Take care, especially Riaan Singh nu chardi kala ch busy rakhiyo jo. Have a good rest of your evening. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal. Once again, rianresearch.org website हैगी Riaan Singh, जो सिर्फ 2.5-3 साल ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਰੇਅਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ by supporting medical research in this area. And agar tusi recent initiatives bare ki kuch ho raha hai, hor jankari paana chahte ho, of course check out the website. Sade lai ya sade guests lai koi questions, comments, concerns aj de program nu leke tusi sanu vi likh sakde ho, info@justbroadcasting.com, Aashmeeta@justbroadcasting.com. hun sanu deo ijazat. Sat Sri Akal.